Not new to all of you. I'm assuming that all of you would have heard or at some point in time used the app. Correct? So 2017 the app was launched. UPI ஆரம்பிச்சபோது இந்த app Prime Minister inaugurate பண்ணாங்க. But after that we have used the app more like an experiment app wherever new features have come in, wherever something will have to be used for a particular promotion of, let's say, a initiative in the UPI ecosystem. இது வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் ஆப்பா ஒரு மார்க்கெட் ஃபேசிங் ஆப்பா நாங்கள் வந்து ரொம்ப வருஷமா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலை. பட் ஓவர் த லாஸ்ட் 1 year we felt that there was a need. இந்தியன் பேஸ்ட் ஒரு ஆப், நம்மளுடைய ஆப், பாரத்தோட ஆப்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப் நம்ம வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி லான்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது has been the vision. That is why to bring focus, this subsidiary has been eyed off as a separate subsidiary of NPCI. So now we have been focusing a lot on this app. New features எடுத்துட்டு வரோம். இந்த ஆப்பை எப்படி வந்து மற்ற காம்படிஷன் ஆப் அளவுக்கு பெட்டராக பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We have set up a team for this and we are working on this. So over the next few minutes, I will take you through various branding initiatives, because being as an app, what are we, who are we, why are we doing this, கிறத வந்து ஒரு பிராண்ட் ஃபிலிம் மூலமாக நாங்கள் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். கன்சியூமர் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வேலை பண்ணணும். ஒன் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஆப் ஸ்டடியாக இருக்கணும். ஆப் ஷுட் பி ட்ரஸ்ட் வர்த்தி. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணால் அது சக்ஸஸ் ஆகணுங்கிறது தெரியணும். செகண்ட்லி, பிகாஸ் த கஸ்டமர்ஸ் ஹவ் ஃபர்காட்டன் அபவுட் த ஆப், அவங்களை திரும்பி கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு we may have to incentivize them. ஸோ இந்த ரெண்டுமே நாங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் at this point in time, and we will need all your support, because it is important for us to have this as a stable alternative for the country, and that is our vision and the step forward. So I will take you through some of the aspects that we are putting up together. So UPI is known to you, and of course BHIM app should also be known to you. So across various walks of life, let's say senior citizens, let's say children doing day-to-day purchases and paying bills, recharging the mobile, students who are commuting, everybody uses UPI. Anybody who is a UPI user can use BHIM payments app also. என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குமோ எல்லாமே இருக்கும். That is a basic expectation. What we did was we started off by putting out a very, very simple campaign. எங்களோட vision behind the campaign is respect for money. So all of us have been brought up with a background saying that பார்த்து செலவு பண்ணுங்க. So very important tagline of the campaign is please be aware of what you're spending. So in the app la neenga pathina we have got something called spends analytics. எங்க ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, ஸ்பெண்டை நீங்க லிமிட் பண்றதுக்கு நீங்களே ஒரு இது போடலாம், மார்க் போடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எடுத்துட்டு வர ட்ரை பண்றோம், பிகாஸ் வி வாண்ட் டு என்ஷூர் தட் பீப்புள் டூ ரெஸ்பான்சிபிள் ஸ்பெண்டிங். யோசிச்சு பார்த்து நீங்க எவ்வளோ செலவு பண்றீங்கன்னு பார்த்து செலவு பண்ணுங்க. பிகாஸ் இப்போ யூபிஐ வந்ததுல செலவு பண்றது ரொம்ப ஈஸியாகிடுச்சு, நமக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரோலே இல்லாமல் இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபீட்பேக் எல்லாம் எங்களுக்கு யூசர் சர்வே பண்ணும்போது வந்தது. ஸோ வி ஹவ் மேட் தட். ஒரு சின்ன ஃபில்ம் உங்களோட வியூஸ்க்காக நான் ப்ளே பண்ணுறேன். இட்ஸ் ஸ்லைட்லி லாங் ஃபிலிம், பட் இதோட எடிட்டட் வெர்ஷன் நாங்கள் ஒரு 4-5 months முன்னால் போட்டிருக்கோம் அக்ராஸ் ஆல் லாங்குவேஜஸ். ஸோ வித் யுவர் பர்மிஷன் ஐம் ஜஸ்ட் பிளேயிங் திஸ். So that was our simple brand film. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி காமன் people use பண்ணி எடுத்துக்கிற film, because it's something that is very touching to our heart. This is what we are. Day to day நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம், பார்த்து யூஸ் பண்ணுறோம். We respect money, and we want to put an app which helps you trust and respect money. So trust வந்து ரொம்ப ரொம்ப important factor for us. So whatever we need to do to make sure that the app functions well, more features are added, the app is trustworthy, we will continue doing. And data privacy, data protection, எல்லா norms-உம் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம். We just want to put it up as the nation's first and nation friendly app. So எங்களோட vision என்ன, every single Indian வந்து we want to be a preferred app. And எங்களோட interface வந்து should be secure, engaging, and provide the best payment experience for the people of Bharat. So this is our main objective. So நான் சொன்ன மாதிரி 2016
வந்து இந்த ஆப் லான்ச் ஆச்சு. Around 2019, more and more features started getting added to the app. But 2024, which is last year around the same time, is when we were hyped up as a separate subsidiary. And if you see, most of the growth stories started beginning then, because we wanted to put a lot of focus, energy, investment, and assurance to the consumers to make this as a preferred app for each and every one of them. So 2025, that is around 6 months ago, we launched the app with a new UI and UX. Simpler UI நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ads, feeds எல்லாம் இருக்காது. Very simple user interface, available in approximately 15 languages. We will keep expanding it. We plan to take it to every single language for the country. But it's a little bit of an effort to do testing across multiple languages. So now 15 release பண்ணிருக்கோம். We will be working on another 5 or 6 languages in the next 3-4 months. But our objective is to touch this for every single Indian, which means it will be available across every single language. So இதெல்லாம் வந்து, like I said, it's a very simple UI available in multiple languages. இதுல வந்து போய் தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Bill payment, recharges எல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா you will be able to see and pay and come out. What is it? எவ்வளவு payments app இருக்கு, நீங்களும் ஒரு payment app. What is the question. We are a very neutral platform. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து எங்களோட ஆப்ல வந்து spend analytics னு ஒன்னு இருக்கு, which is for set of people like all of you all sitting here. But we also work on programs which enable people who are street vendors. So from one extreme to the other, we work on multiple mandates and multiple initiatives, because it is important for us to engulf every single person in Bharat. Needs for you will be very different from needs for me, right? So எல்லாரையும் embrace பண்ணி எடுத்துட்டு போறதுக்கு we are a very neutral app. We are a public utility, we are for public good. So to that extent, we will ensure that we put your interests first always, and we will always keep customer security and trust at the forefront. Every app will do. So I don't want to claim anything over and above anybody here, but we are equally and if not less, more bothered about customer security, privacy and data regulations. So this is what we are. So if I want to frame it in a single phrase, நீங்க வந்து உரிமையா எடுத்துட்டு இந்த ஆப்பை நீங்க பேசலாம். எவ்வளோ விஷயம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ நம்ம கண்ட்ரியோடது நம்மளோடதுங்கிறது ஒரு உரிமையாக எடுத்து இந்த வேலையை நம்ம BHIM ஆப்பை பண்ண சொல்லலாமே அப்படின்னா கவர்மெண்ட் செக்டர் கேண்டும் நீங்கள் ஆஸ் கன்சியூமர்ஸ் கேன் சே BHIM ஆப்பில் இல்லாதது எப்படிப்பா போட சொல்லுங்க அவங்கள. ஸோ இட்ஸ் யுவர் ரைட் டு டிமாண்ட் திங்ஸ் ஆன் அவர் ஆப், and that is what we are there to service for. It's a public good for that matter, and we will continue furthering the cause. So என்ன நாங்கள் புதுசாக எடுத்துட்டு வந்தோம், எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கணும், பட் ஒன்று ரெண்டு புது ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கணும் இல்லையா. அப்போ தானே நீங்கள் யூ வில் ஹேவ் சம் கியூரியாசிட்டி டு டவுன்லோட் த ஆப். On one hand, like I told you, நாங்கள் கன்சூமர் இன்சென்டிவ்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். I'll take you through that in detail. But simpler UI UX இது எப்படி பண்ணோம்னா, we did a research across 13 cities. We went, showed the UI to them, understood what is the problem, என்ன அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன. Many of them said எங்களுக்கு unfiltered UI வேணும், கச்சன்னு ஆப் லான்ச் பண்ணோடனே ஆட் வரக்கூடாது. நான் ஆப் வந்திருக்கேன், ஐ வில் டூ வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ, நான் டோன்ட் ட்ரை அண்ட் செல் மீ திங்ஸ். ஸோ சிம்பிள் UI வேணும், எங்களுடைய லாங்குவேஜில் வேணும். மெனி ஆஃப் தெம் சேட் ஐக்கன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்யூட்டிவாக இருக்கணும். நீங்கள் எங்களோட பில் பேமெண்ட் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி கேஸோட இமேஜ் தான் போட்டிருக்கோம். தேர் ஆர் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஹூ செட் இது கூட கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது, எது என்ன பைப் கேஸ், அது என்ன இந்த கேஸ். கிவ் அஸ், மேக் இட் சிம்பிளர். They didn't say put images, make it simpler. This is our way of making it simpler. Many kids said this. UPI வந்தோடனே உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோங்கிறதே தெரியல. ஸோ இந்த ஸ்பெண்ட் அனலிட்டிக்ஸ் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா we have given a very clear எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, எவ்வளோ க்ரோசரி, எவ்வளோ ட்ராவல். You can put a limit on the spend. We will not stop you, but we will warn you. இந்த மாதம் இவ்வளோ பண்ணணும்னா இதுக்கு மேலே பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறது we will warn you. Family mode ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம், because for us we feel that investment or spend is a collective decision. Right? I will always check with my husband or my son or my parents when I decide to spend on a particular high value item. When I say high value, even 2,000 rupees is high value for many of us. We take collective decisions. So family mode la enna pannirkonaka, you can invite members of your family to participate in the app. If they participate in the app, if my son makes an expense, let us say he buys something for inviting people for Navaratri for home.
அந்த நவராத்திரி கிஃப்ட்ஸ்க்கு அவன் வாங்கினதை வந்து ஃபேமிலி எக்ஸ்பென்ஸாக டேக் பண்ணலாம். I will know that this is an expense that he has done. Let us say my husband is traveling for some time and he will not be able to make bill payments. And he is normally the person who makes the bill payment. அவங்க வந்து இந்த பீரியடில் வந்து எனக்கு அசைன் பண்ணிட்டு போகலாம் அந்த பில்லு. நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன், என்னால் பே பண்ண முடியாது, நீ ஞாபகம் வச்சுட்டு பே பண்ணு, உனக்கு அசைன் பண்ணலாம். அவங்க வந்த உடனே அவங்க டேக் ஓவர் பண்ணிக்கலாம். அதை திஸ் இஸ் லைக் நம்ம வீட்டில் டெய்லி ரெஜிஸ்டரில் இல்லை மைண்டில் வச்சுட்டு பேசிட்டு பண்ணுறதை we are trying to encapsulate. இந்த மாடியூல் வந்து இன்னும் நாங்கள் டெவலப் பண்ணணும். We will continue developing on it. There is a lot of feedback which has come. We will continue developing on this. இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா older people are wanting to ask the younger people, என்னுடைய ரீசார்ஜ் தீர்ந்து போச்சு, ரீசார்ஜ் பண்ணி கொடு. So they want to make conversation. So a lot of requirements have come on this from the user side. We will keep developing on this. But these are the new things that I would say which are probably not there in other apps which we are trying to get it into our app. So dark mode, light mode, சின்ன பசங்கலாம் நிறைய சொன்னாங்க உங்களுக்கு black கலர்ல வேணும். So we are also working more on these visually impacting screens and better screens, etc. Family mode I just explained to you. ஒரு சின்ன அப்பா கேட்க மாட்டாங்களா 800 ரூபாயோட end of semester பார்ட்டிய பத்தி? ஆமா 800 இல்ல 680. அப்டேட் பண்றக்கா பையன் BHIM ஆப்போட ஃபேமிலி குரூப்ல செலவு தான் ஆயிருக்குல. முதல் தடவையா கணக்கு காட்டியிருக்கான் பையன். ஃபேமிலி குரூப்ல பெறுங்க ஃபேமிலியோட பேமெண்ட் அப்டேட்ஸ். BHIM பாரதத்தின் நம்பிக்கை, பாரதத்தின் பேமெண்ட்ஸ் ஆப். So again, how do you get people in the family to participate? How do you make it a collective thing? It's a very inclusive kind of an approach that we have brought into this, and we feel that this will be striking the right chords with people. Spend analytics நான் சொன்னேன், சிம்பிளாக இருக்கும். எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, எந்தெந்த கேட்டகரிஸில் இருக்குது, போன மாதம் எந்த ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க, இந்த மாதம் எந்த ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க. We will also start requesting the users to put the limit that they want to restrict themselves to or get alerts from. So it will be very helpful because உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, எங்களுடைய டேக்லைன் என்னன்னா பணத்தை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி செலவு பண்ணுங்க, பார்த்து செலவு பண்ணுங்க. ஸோ அந்த டேக்லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து ஒரு பெரிய எனேபிளராக இருக்கும்னு எங்களோட சர்வேயும் சொல்லிச்சு, எங்களுடைய பர்சனல் நம்பிக்கையும் as users. So this is a very simple this thing, but this is more for youngsters. So we found that a lot of youngsters said that when we go for parties or get-togethers, we would like to split the expenses. So ஒருத்த பே பண்ணுவாங்க, இன்னொருத்தங்க அவங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த பில்லை வந்து அப்படியே உங்களை 4 பேரை ஆட் பண்ணிட்டு சென்டுன்னு நீங்கள் போட்டிங்கனாக்க உங்கள் 4 பேருக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் போகும், நீங்கள் அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த நிமிஷத்துல இந்த பில் அப்படியே செட்டில் ஆகிடும். ஸோ நான் ப்ரைமரியாக அதை பே பண்ணியிருப்பேன் 500 ரூபாய், 5 பேருக்கு 4 பேருக்கு நான் 100 ரூபாய்க்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் அனுப்புவேன். அந்த 4 பேருக்கு பே பண்ணிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து அப்படியே செட்டில் ஆகிடும். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லான்ச். இப்போ தான் GFFல குளோபல் ஃபின்டெக் ஃபெஸ்டிவல்லையும் லான்ச் ஆச்சு. I think it is a big enabler from the UPS side. It is called UPS Circle. I'll give you an example, and it's a real life example. My parents use UPS Circle. ஏன்னா அவங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு. It is not that they don't have a bank account. But I am scared to link their bank account to UPI because அதில் ஒரு அளவுக்கு பைசா வச்சிருக்காங்க சேவ் பண்ணி. அவங்க ஏதாவது தப்பா பின் போட்டு மொத்த பைசா போயிடுச்சுன்னா கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ வாட் ஐ ஹவ் டன் இஸ் ஐ ஹவ் கிவன் 2000 rupees per month on their UPI Circle. ஸோ என்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் இதை செட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தே ஹவ் லிங்க், அவங்களோட ஆப்பில் என்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வச்சு அவங்க லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு 2000 மேலே செலவு பண்ண முடியாது. தப்பு பண்ணிட்டாலும் 2000 ரூபாய் தான் போகும். which we feel will unlock the next set of people. இப்போ எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு இந்த 2000 ரூபாயில் பழகி போயிடுதுன்னா அப்புறம் அவங்க அக்கௌண்ட்டை நான் லிங்க் பண்ணி கொடுத்துருவேன். சேம் வித் மை சன் ஆல்சோ, ரைட்? Children who are probably teenagers who are not allowed to use UPI on their bank account because some banks do not allow it, can use your account. It is like authorizing somebody to pay on my behalf. So this is useful for senior citizens at this point in time. It is useful for youngsters. It may also be useful for short-term
the expense. For example, நான் வந்து என்னோட கார் சர்வீசிங் கொடுத்துருக்கேன் வச்சுக்கோங்க. I want that money to be paid by my driver, but I don't want to give him cash. I can't give him my credit card and give my PIN and OTP. என்ன ப்ராசஸ்? மெக்கானிக் ஃபோன் பண்ணிட்டு நான் ஒரு QR அனுப்புறேன் சார், அதில் நீங்கள் அனுப்பிச்சிடுங்க. அது சேஃபா இல்லையா எனக்கு தெரியாது. ஐ மைட் நோ தட் மெக்கானிக், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் இந்த மாதிரி கண்ட QRலாம் வந்து நம்ம பே பண்ணி we have lost money also, right? ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னா, அந்த டிரைவருக்கு ஒரு நாளைக்கு நான் 15,000 ரூபாய் லிமிட் கொடுப்பேன். அவர் போவார், ஸ்கேன் பண்ணுவார், பேமெண்ட் பண்ணுவார், எனக்கு அப்ரூவலுக்கும் வரலாம். I can even put the limit in such a way that I have to approve every payment. இல்லை அப்ரூவ் பண்ணாமையும் இருக்கலாம். ஸோ அம்மா அப்பாக்க நான் அப்ரூவ் பண்ண மாட்டேன். I might approve it for somebody whom I don't know much. So இந்த இது வந்து it is very important because I would say it is allowing you to teach people who are either not aware of UPI in a very guarded manner. ஒரு லிமிட்டோட அவங்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட்ஸ் a very very important இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் I will request Sinoj and Swagatha also to share with you in more detail along with screens and everything, so you can have a look at this and write about it. ஸோ சிம்பிளாக இருக்கும். என்னென்னா நீங்கள் வந்து அவங்களோட பிபிஏவை ஸ்கேன் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட்டோட அட்டாச் பண்ணுறீங்க. நாங்கள் எப்படின்னா ஃபேஸாக ரோல் அவுட் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோல் அவுட் பண்ணுவோம், we will understand, do user feedback, then we will again roll out, iron out any specific issues. ஸோ அதுதான் ப்ராசஸ். ஸோ இதெல்லாம் are features of the app, but like I said, the most important and the core feature is the simplicity of the app. Lastly, if we have to எங்ககிட்ட we have a very very big installed user base. ஏன்னா 2016 நிறைய பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. சில பேர் வந்து 2017-18 ட்ரை பண்ணிட்டு இந்த டிரான்சாக்ஷன் பெய்ட் ஆச்சுன்னு மறந்துட்டு போர் அடிச்சு போயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு திருப்பி கூப்பிடணும்னா I have to give them something. So எங்களுடைய process of inviting them back into the app is also a way of giving some kind of incentive, cashback, try us out. Credit cards எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, free lounge access. எதுக்கு அந்த கார்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி அது யூஸ் பண்ண you will get rewardsன்ற மாதிரி. So we are also trying to bring up a lot of things, but நீங்க பாத்தீங்கன்னா we are incentivizing daily use cases. It is not about நீங்க அவங்களுக்கு பைசா அனுப்புங்க உங்களுக்கு ₹1 வரும். No. You put fuel, you will get cashback. You put monthly grocery, you will get cashback. So நீங்க சின்ன it is not about big grocery. சின்ன நீங்க grocery வாங்கினீங்கன்னா கூட as long as that merchant is a grocery merchant, you will get small cashbacks. Objective is to encourage usage of UPI in your day-to-day life. ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ண எஸ்பெஷலி இந்த சின்ன சர்க்கிள் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா, எங்கள் அப்பாக்கெல்லாம் ₹2 கேஷ்பேக் வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டார் அவர். ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்மால் ஒரு ஹாப்பினஸ் வருது இல்லையா, ஓ ஐ எம் கெட்டிங் இன்ஸ்டன்ட் ரிவார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் இந்த கூப்பன் ஸ்க்ராட்ச் கார்டு அதுக்கெல்லாம் போல சிம்பிள் வந்ததுன்னா கேஷ்பேக் வரலன்னா அவ்வளோதான். We don't want to game around the customer's mind and get into any kind of what you call trust issues. If trust is core for me, I have to have transparency. I will give you what I told you I will give you. Both in terms of success of the app, in terms of cashback and everything else. So, in that... So what we do is, every 10 transactions that a customer does on the app, we give money for a cause. Last year we gave it to Pride. And we distributed sweets for children for Diwali. In the Vati, we have picked up women artisans as a theme. So every 10 transactions that happen on BHIM, we keep aside a fund and we will go and give this money to women artisans which will help them. அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய அந்த ஸ்டேஷனரி ஐட்டம்ஸ் வாங்குறதுக்கு நிறைய சின்ன வேலைகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பேக்ஸ் கேட்குறாங்க, சாரீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ we are working with a community called Aspire for Her சொல்லிட்டு அவங்களோட வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போய் கண்டுபிடிப்போம் யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்களோட அசோசியேட் பண்ணி. ஸோ திஸ் இஸ் எங்களோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் வித் பர்பஸ். நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க, இன்னொருத்தங்களுக்கு அது பெனிஃபிட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் தீபாவளி கேம்பெயின். ஸோ வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ இஸ் வி ஆர் ட்ரைங் டு கவர் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் society people, all kinds of consumers, and taking them along in our journey. So that is our objective. And customer feedback has been very good on the new app. To begin with, maybe a second option, and probably padaga maybe the first or the second option.
So that is எங்களோட objective. That particular month. Okay. இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா on a daily basis நம்ம வந்து 45 லட்சம் transactions to 50 லட்சம் transactions பண்றோம். Daily basis. Count of transactions sir. So it is January. எதுக்கு நாங்க January எடுத்துக்கோனா நாங்க மார்ச்ல actually launch பண்ணினோம். மார்ச்க்கு அப்புறம் நல்ல steep growth இருக்கு. பட் ஜனவரியில வந்து டு a large extent நாங்கள் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் அயன் பண்ணி நிறைய வேலை பண்ணி வச்சிருந்தோம் அதுக்குள்ள. ஸோ we take January as a benchmark to show 9-month growth. So that is a growth that has been transactions per users, user base எல்லாமே நல்லா grow ஆயிருக்கு thanks to the support from all of them. So எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் when you do something on that, it is more than a transaction. It's about trust. It's about somebody trading money. Trading money itself is trust area. You need to know that the other person will get the money. கடன் வைக்காமலாம் நம்மளை வளர்த்துருக்காங்க saying that it will spoil relationships with the So money is of very very important value to us and that is why every transaction for us is very important. We are very simple people, built this from ground up with a lot of passion and love. So you will find only that in the app. The app will speak to you, the app will give you a lot of love. The app will ensure that you find what you are trying to find for. Every transaction is a commitment for us to make all your lives simpler and better. So that is where we are. Tamil Nadu per se has been nowhere in the slides have we talked about market share. Because our objective is not to run behind a market share number. Our objective is to ensure that the app is stable, it is growing, users are coming in, there is trust. There are new initiatives which are launched on the app which can be scaled up. So in the market share or target number, but growth is happening, so we are happy and we will continue investing on the growth. Yeah. And what is your plan to bring value-added service like loans, insurance, etc.? See, it is very easy to unlock some of these, but like, sorry, I forgot your name, sir. Sanat said. We want to have a very clear understanding of what the customer wants. I don't want to intrude into somebody's privacy by pushing them a personal loan or a credit card, right? There are ways and means of bridge, adding these. There are multiple banks who want us to sell credit cards because the daily active user base is a reasonable number. It's not a small number anymore. But we are just taking our time to walk the path because we want to really make sure that we don't bombard the customers with options and cross-sell opportunities because the consent layer is very very important for us, the privacy layer is very important for us. So we will probably bring in one or two of these aspects which will help them as a part of the entire UPI offering. I'll give you an example. I think most of us in this room, anybody who has one credit card will have more than one credit card in due course, right? But there are a lot of people who don't have credit cards, who don't have access to credit. We are trying to see if we can bring something like a secure credit card. Okay, so which will help them get into the credit card ecosystem, a very small secure credit card amount, and then develop their credit score. So we want to tap areas which are white spaces rather than adding one more credit card which can be distributed. We will do that also. I'm not saying we will not do that, but we would like to first tap the white spaces, look at how we can enable people who are new to credit with, let's say, using a bank's help to do credit line on UPI, using secure credit cards, etc. And then we will advance into cards and loans as a sales proposition. Is there any timeline that you have? I think around next financial year is what we will pick it up. We want to pick it up, walk this path very, very cautiously, considering customer interest and consent in mind. And whatever we do, we will do one round of survey, understand the user sentiments, where is the gap, and then only we'll pick it up. I think next financial year we should be able to start products like digital gold and gift cards, etc. But those are not push products. Loans and cards are push products, so we want to be a little careful. I think next financial year we will start some of the products. How do you, if you can list out your strategy to kind of balance, as you said, aggressive growth versus being on the cautious side because being something from the public utility side. So, made in India is just not enough today, right? Your competitors have a large amount of investment, war chest and all that. How do you plan to kind of balance it both? Okay, see, we are, like I said, because we are who we are, we have an interest to serve
multiple people in the ecosystem also. So we work very, very closely with the banks. We are trying to see how this entire package can be embedded in the bank's mobile banking apps. Because they may not want to invest in UPI as a specific. There are many people. I met some people from City Union Bank in the GFF. They use only the City Union Bank app. They don't want to use any other apps. There are many people who traditionally prefer using the banking apps because of the channel of trust. So we are trying to see how BHIM can be embedded in those banking apps. That is one way of strategy. What will it give me? It will help me embrace the bank because I don't have physical branches, right? So the banks will become my proponents, saying that, sir, you download City Union Bank app, but under that you have. So we are trying to power up the mobile banking apps of the banks. So we are working very closely with the banks. We are also trying to work with the merchants again through the banks. So we have a bilateral with every single bank in the country. So we are because this was the first app, we have bilateral with them. So we are trying to provide tech support to merchants through the banks. We don't touch the funds today because we are not an acquirer. So we are having multiple strategies. One is the B2C app that you see today. Two is some of the B2B propositions that we are working on along with the banks. And we are also working with some government corridors to unlock some of the spaces where there is white spaces which are there, which you will see in the coming months as initiatives from our side. Because like you said, ma'am, very difficult to play the catch-up game. Because they have muscle, they have money. We are just catching up. And of course, the only India sentiment is not enough, it is just a starting point. But yes, we have a multi-pronged strategy which you will see us playing in due course. But for us, for me to even embed BHIM into a banking app, right, I should demonstrate that BHIM will work. Otherwise, they will say, please, unga app modala sari pannunga, apra engita vandu sell pannunga solvaanga illaya. So ennoda first step idudha. The app study akanum, the app work panna vekkanum, இந்த appல consumers kondu varanum. Now I can rightfully go and talk to a Canara Bank or a City Union Bank and say, sir, இதே மாதிரி அங்க வேலை செய்யும் சார், just இதை எடுத்து போடலாம். Then they will buy into the proposition. So this first step for us is a big accomplishment. Then we will start unlocking some of our B2B strategies. In that sense, has your R&D investments grown? If you would like to give me some color as to what you're spending on R&D side, to make the product more robust. I won't attach a value, ma'am, but we are NPCI is a very deep tech company. So a lot of investments will continue to go behind AI. A lot of things that we're trying to address through voice bots and all that. Innovations like this biometric that you saw. All these are things where we will ensure spending the money because UPI is very, very important showcase at a country level. And it is important that as subsidiary of NPCI, we have the best of technology. So we will ensure that we have reasonable investment on this so that we are not left behind. What are your strategy to have a high value transaction? So you mentioned about the average transaction being higher than Google Pay, etc. So we are actually high in high value transactions. In fact, my strategy is to say, I'll give you an example. An IPO transaction actually takes a few minutes. It's not a one-click transaction, right? People are happy to come to BHIM for the high value transactions already. Now I will need to make them believe that it will work for low value transactions also. So my IPO market share is extremely high. But I will have to make sure that my small ticket market share is high. So like I said, because of the fact that this was launched very, very early on and because of the fact that the IPOs etc. was ASBA etc. was introduced here, I have a very big captive base. Similarly, bill payments, our ticket sizes are very, very high. So this is one positive that we already have. But if you look at the things that we are launching, UPI Circle, what is it? It's about getting a set of family members together. Once you start getting into communities and families, the usage will increase and you will move from either low value to high value if you are an apprehensive customer or a high value to a low value if you feel that small payments can also be done through the app. So we have both sides of the coin to tackle, but innovation, we will be high on innovation. We will be high on, very recently in Global FinTech Festival, we've launched connected devices. Your car la vandu ungoda mobile la neenga connect pannalam. Connect பண்ணிட்டு petrol pump போனீங்கன்னா காரோட dashboard ல இருந்து pay பண்ணலாம். Again, it is for people who are high value consumers. UPI Circle, according to me, is by bringing ஒரு 4-5 பேர் and the family together and then the value of the transactions will automatically go up. So some of these are
objective. But I also have a challenge of getting the high value person to perform low value transactions. That's also something that we're working on. So far, how many updates you've given from starting to nowadays, versions? We are 1.0. currently doing 2 updates a month, sir. Because like Madam said, we have a lot of things to catch up. In fact, this update you will get most of the Global FinTech Festival features, which is coming on Friday. So we're doing 2 updates a month, but I think we will stabilize to 1 update a month because too many updates also is not good for the consumer. No, So you've given 3.0, Yeah. but So 3.0 itself have multiple versions will be there. Okay, So I think we started with 4.0 or 3.0. 3 version. 3.0. We have gone to around 4.0.9. So we will every month we will give. But 3.0 we called it 3 version because BHIM 1 was when PM launched it. BHIM 2.0 was relaunched around 3 years ago or 2 years ago. We called it BHIM 3.0. It's not a version, it's more like a new avatar of BHIM 1. But we do almost 2 versions a month. is it working in India or international? International also it will work, sir, if the country accepts UPI. இப்போ ஃப்ரான்ஸில் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க, துபாயில் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க, யூஏஇயில் எங்கெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பண்ணுறீங்களோ எல்லாமே வரும். But you tied with some international company. இல்லை சார், it is a UPI, NPCI ties up with them. We just enable it in the app. The country agreements are done at a central level, sir. And all the apps will work. PhonePe work ஆகும், GPay work ஆகும், எங்களுக்கும் work ஆகும். So it is done at a UPI level, sir. What about the utilities like EB, corporation taxes? ஸோ நீங்கள் அந்த சைட்டில் போனீங்கன்னா, லெட்ஸ் சே நீங்கள் வந்து கார்பரேஷன் டேக்ஸ் சைட்லேருந்து பே பண்ணீங்கன்னா BHIM வந்து ஒரு செக் அவுட் ஆப்ஷனாக அங்கே இருக்கும், அலாங் வித் அதர் ஆப்ஸ். எங்களுடைய இதுலேயும் வந்து பில் பேமெண்ட் கேட்டகரியில் யூ வில் ஃபைண்ட் முனிசிபல் கார்பரேஷன் டாக்ஸஸ் Electricity bills. எல்லாமே இருக்கும். Ma'am, as you told that for each transaction you are giving a cashback something, how long period you give? So ma'am, some of the things we don't give it like every day. நீங்கள் everyday fuel போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு everyday வராது, மாதத்துக்கு ஒரு தரம் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷனில் தான் வரும். இட் இஸ் மோர் டு ஹேபிச்சுவேட் பீப்புள், ரைட்? இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பேல ஒரு ஆட் இருக்கும், ரெஃபர் சம்படி அண்ட் கெட் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பொட்டன்ஷியல் நாங்கள் அப்பப்போ இவாலுவேட் பண்ணுவோங்க. டிபெண்டிங் அப்பான் ஹவு பிஸ்னஸ் பொட்டன்ஷியல் இஸ் அண்ட் ஹவு ஸ்டிக்கி த கஸ்டமர்ஸ் ஆர், we will decide what category to incentivize. But இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா across all apps ஏதான ஒரு இன்சென்டிவான அவங்க ரன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. கிரெடிட் கார்டும் நீங்கள் அப்படிதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் 2x ரிவார்ட் பாயிண்ட்டுங்கிறாங்க, ஒருத்தருக்கு 5x ரிவார்ட் பாயிண்ட்டுங்கிறாங்க. இட் இஸ் அபவுட் ஹேபிச்சுவேட்டிங் த கஸ்டமர் பிகாஸ் த கஸ்டமர் ஹேஸ் காட் plenty of choices. ஸோ ஒரு தடவை ஹேபிச்சுவேட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆப் பிடிச்சு நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்பில் ட்ரான்சாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்களும் கண்டுக்க மாட்டீங்க நான் கொடுக்கலனாக்க. பட் ஃபார் சம் டைம் நாங்கள் ரீவேல்யூவேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், காம்படிஷன் என்ன பண்ணுறாங்க, நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு ஒரு டெஃபினட்டிவ் பீரியட் நான் போட மாட்டேன். பட் ஆப்வியஸ்லி we will look at it. கண்டுக்க மாட்டோம், ஆனால் ஆரம்பத்தில் கொடுத்துட்டு அப்புறம் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்கன்னு நிறைய ஃபீட்பேக்லாம் வருது. மேம், என்னுடைய ஹம்பிள் ஃபீலிங் என்னன்னா அப்படி நடக்காதுன்னு. இப்போ there are some places இப்போ நீங்கள் வருஷமா ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ₹1 அந்த வேலை பண்ணாமல் இருக்க மாட்டீங்க இல்லையா? That is what we want to, the sentiment is what we want to capture. And we might be left with probably 100க்கு பதிலாக 80 customers தான் பாக்கி இருப்பாங்க. But they will be loyal customers who will trust the brand and go with the brand area. That is the objective. NPCI these days is giving analytics on merchant category, as Correct. you said. So is that separately available for BHIM? That should be, I guess, the overall universe of all your players Yes, together, yes. right? So can you share something will be useful to get a sense of what We'll at least give you top 3 categories to Swagata. See, no other consumer app publishes category wise, so we don't want to start a trend there. But for your consumption, especially for Tamil Nadu, etc., we will try and give you categories. But we don't intend to publish it on the website because then it is going to be unnecessarily bothering the others. So we will not do that. Can we have the last question, please? And Lalita ma'am would be here for the lunch, and you can ask one-on-one questions. Do you have a brand ambassador for development of this app? Not yet, sir. You're not the brand ambassadors. We don't have, sir. So like I said, see, UPI வந்து நிறைய பேர் நிறைய விதமாக சொல்லிக் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் இந்த ஆப் பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நாங்கள் இன்ஸ்டெட் ஆஃப்
spending money on brand ambassadors, we feel that இந்த சின்ன சின்ன initiatives இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த cry வழியா பண்ணுறோம், இந்த for women பண்ணுறோம், we are trying to also see KBCல நாங்கள் நிறைய பப்ளிசைஸ் பண்ணோம். ஸோ சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். SRM யூனிவர்சிட்டியோட we are trying to do something. ஸோ அவங்களுக்கும் ஹெல்ப் ஆகிற மாதிரி நமக்கும் ஹெல்ப் ஆகிற மாதிரி we are trying to progress. இது வரைக்கும் we have not thought about the need for a brand ambassador. If there is a need, we will review it. Maybe a tweet by any ministers would help. We again, we've not, like I said, 2016 has been launched by the PM. We've not specifically gone that route because some of those are, they have to come and talk about it rather than me going behind it. So, yeah. Who is your state competitor of this app? Sir, we are very, very small in this game, sir. And competition is சொல்ற அளவுக்கு நாங்களே பெரிய ஆள் கிடையாது. So we are probably the 7th or the 8th app in the top 10 apps. We have a long way to go. So எங்களோட size players நீங்க பார்த்தீங்கன்னா there are many people, but the bigger players are way ahead. So we are too small to talk about anybody as competition. We are just trying to win our way organically and in due course. Ma'am, with that, I think thank you so much. Thank you so much for your patience and time, and I'll request a lot of support from you as we move along, and thank you so much. Please join us for lunch.